Good afternoon, children. So today we are going to learn about water cycle. So in this section we will be discussing about water cycle and the scientific words to describe the stages of water cycle. So here there is a question for you. Where rains come from? How rain is forming? Where rain comes from? So this is the question. Okay. So you have to think about it and keep in and you can note down how rain comes from in your own idea. Okay, so next what you have to do is we are going to discuss about water cycle. Water is a vital for all living things. അല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ earth എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ earthന്റെ majority part is covered with water, and in our body also it is covered with water. 60% of our body is covered with water. Our body are made up of at least 60% of water, and water of earth is constantly moving. അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം from lakes to ocean, and from when it rains it will be flowing to the river, from river to sea. So there is a constant flow of water. Okay, so the water move between rivers, lakes, ocean and the atmosphere and the land. So it is recycled over and over and again, continuous system called water cycle. അല്ല ഇത് പിന്നെയും ഈ ocean evaporation ആയി again it will be forming a vapor, and then after that, after condensation, it will be it will be back to the oceans, rivers and lakes as rain. So this is a continuous cycle. So that cycle is known as water cycle. So you are still using the same water that ancient Greeks and Romans used. അല്ല അതായത് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച അതേ വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലൊരു മാറ്റമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച അതേ വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റിൽ യൂസിങ് ദ സെയിം വാട്ടർ ദാറ്റ് ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്സ് ആൻഡ് റോമൻസ് യൂസ്ഡ്, ആൻഡ് ദ എർത്ത് ഹാസ് ബീൻ റീസൈക്ലിംഗ് വാട്ടർ ഫോർ മോർ ദാൻ 4 billion years. Okay, the earth has been recycling for than 4 billion years. Okay, so ഇത്ര അതായത് earth തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So here there is a cycle which showing the water cycle. So we can discuss it after discussing the terms. Okay, what happens during the water cycle? Water moves into the atmosphere. This is the first topic. We know that the energy from the sun heats the earth, and the temperature of the water in the river, lakes and ocean increases. Okay, due to heat from the sun, what happened? The temperature of water in river, lakes and ocean increases. So when this happens, some of the liquid water forms water vapor which moves into the atmosphere. Okay, so energy from the sun heats the earth, and the temperature of water in the river, lakes and oceans increases. And when this happens, some of the liquid water forms water vapor. Adu water vapor ayi marum. So which moves into atmosphere, and this is called evaporation. This is called evaporation. Clear? So what happens when the energy from the sun heats the earth, and the temperature of the water in the river, lakes and ocean increases. When this happens, some of the liquid water forms water vapor, and which moves to atmosphere, and this is called evaporation. This happens because some of the particles in the liquid water gain enough energy to break free from the forces holding them together, and they change to a gas. Okay, so this happens because some of the particles in the liquid water gain enough energy to break the forces holding them together, and they change to gas. We know that the arrangement of liquid is the arrangement of liquid is touching each other. Particles are touching each other. So we have studied about the situation in which when the liquid is changing to gas, when we are applying heat energy, we can see there is an increase in temperature, and after that this energy will break the water will gain energy to break the force between the weak forces. അവിടെ weak forces ഉണ്ടാവും, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അത് അക്വയർ ചെയ്യും ആദ്യം. Okay, so this will break enough energy, will have enough energy to break the forces holding them together, and they can change to gas. So water can also evaporate into the atmosphere from plants. This is called transpiration.
ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേക്സിനും ഓഷ്യനും റിവറിനൊക്കെ വാട്ടർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇവോപ്പറേഷൻ. If it is moving, if the water evaporate into the atmosphere from the plants നിന്ന് evaporate ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താ? It is known as transpiration. What? Water can also evaporate into the atmosphere from plants. This is called what? Evaporation. This is called what? Evaporation. Clear? So, നമുക്ക് ആദ്യം സണ്ണിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടും. ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ increases, the particles will gain more energy. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ റാൻഡം മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, and they will be spreading out, and thus the weak force of attraction will be break, that is and they can move more faster, so thus they will change the arrangement to gaseous arrangement. അപ്പോൾ അവിടെ evaporation നടക്കും. And then from the leaves also evaporation occurs, and that process is known as what? Transpiration. Okay, our process in the way in the transpiration. So water in the atmosphere cools down. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ evaporation നടന്നു. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താ? Condensation നടക്കണം. Okay, so as the water vapor goes up into the atmosphere, it cools and changes back to the little droplets of water in the air, forming clouds. This process is called condensation. It happens because particles in the water vapor lose energy and cannot move so quickly. Air currents high in the atmosphere move the clouds around the world. Okay, so here we can see that as the water vapor goes up into the atmosphere, it cools and change back into little droplets of water in the air, forming clouds. This process is called what? Condensation. So it happens because particles in the water vapor lose energy and cannot move so quickly. So air currents high in the atmosphere move clouds around the world. So here condensation എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഗ്യാസ് ടു ലിക്വിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത ഇവോപ്പറേഷനിൽ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത ഇവോപ്പറേഷൻ കാരണം ഉണ്ടായ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സൊക്കെ കൂൾ ഡൗൺ ആയി ലിറ്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്ലൗഡ്സ് ആയി മാറുക ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലൗഡ്, അതായത് അതെങ്ങനെ ഫോം ആവുന്നത്? ഹിയർ വെൻ the gas particles lose its energy, it will be forming the arrangement of what? Liquid. അല്ലേ, ലിക്വിഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകും. അതിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It happens because, why? It happens because energy, water vapor lose energy and cannot move so quickly. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആൻഡ് അതവിടെ എനർജി പോകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവോപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയാസിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് റെയിൻ കിട്ടുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്, റൈറ്റ്? സോ എയർ കറൻസ്, അതായത് വിൻഡ് കാരണം എയർ കറൻസ് ഹൈ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മൂവ് ക്ലൗഡ്സ് ഫ്രം ക്ലൗഡ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് എയർ കറൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എയർ കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയിൻ കൂടാനുള്ള റീസണും ഇതാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അതേ റീജിയനിലായിരിക്കില്ല എല്ലാവിടെയും എന്തുണ്ടാവുക, ക്ലൗഡ്സ് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു എയർ കറൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. So here we can see that the air currents high in the atmosphere move clouds around the world. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൺസൂൺസ് ഒക്കെ ചില ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ചില ഏരിയയിൽ കുറവൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, so water falls from clouds. When a lot of water has condensed, the water droplets in the clouds become too heavy for the air to hold them. So the droplets fall back to the earth as rain. അല്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ it will be heavy for the clouds to hold down, so it will be condensing back as rain to the earth. If the drops become colder, they may become snow, hail or sleet. അല്ലേ, ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആലിപ്പഴം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൺസൂൺ വരുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആലിപ്പഴം വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഫ്രോസൺ, അതായത് ഐസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് will fall back to the earth as rain. If droplets become colder, they become snow, hail or sleet. This process is called what? Precipitation. അതായത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയിൽ ഓർ സ്ലീറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവോപ്പറേഷൻ വെൻ ഒക്കറിങ്
from plants. So the plants in the evaporation പോകുമ്പം we can call it as what? A transpiration. When the water droplets is cold enough, it will be transferred as what? Snow, hail or sleet. That process is known as precipitation. Okay. സോ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതാണ് precipitation എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. അതായത് ഹെയിലൊക്കെ ആയി വിട്ടുന്ന അതിനെയാണ് we can call it as what? Hail. Okay. So ആ പ്രോസസ്സാണ് precipitation. So water falls on the earth. The precipitation that falls then collect in the river, open water such as large lakes and oceans. How it is collect depend on where it lands. Some precipitation will fall directly onto the river, lakes, oceans and will evaporate, and then the cycle starts again. അല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ ഈ റെയിൻഫോൾ it will be collected in the open areas such as what? Large lakes, oceans ഒക്കെ. സോ ഇത് എവിടെ കളക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്, എവിടെയാണോ റെയിൻ ഉണ്ടാവുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. Okay, so some precipitation will fall directly onto the river, lakes and oceans and will evaporate, and then cycle starts again. ചില സെക്ഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാൻഡിലായിരിക്കും, അത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് റിവറിലും ലേക്കിലൊക്കെ എത്തും. സോ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ആവും. ഇവാപ്പറേഷൻ, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, ഇവാപ്പറേഷൻ, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ, ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ, പിന്നെ അവിടെ അഗെയിൻ എന്താ കണ്ടൻസേഷൻ കാരണം റെയിൻ, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. So if the precipitation falls on plants, it may evaporate from the leaf back to the atmosphere or trickle down to the ground. Okay. So the plant roots in the ground may take some of this water. Appo if precipitation falls on the plant, it may evaporate from the leaves back to the atmosphere, or adinte process aanu transpiration nammal padichadu, or trickle down to the ground, and the plant's roots in the ground may then take up the some of this water. So water in the ground. Some of the water from the precipitation will soak into the soil and rocks as groundwater. അല്ലേ, അതായത് ചില നമുക്ക് ഈ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ എന്താ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് പോകും. കുറച്ച് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറായി കളക്ട് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി സോക്കിംഗ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് as what? Ground water. Some of this water will stay in the shallow soil layer and will move towards the streams and river. അധികം ആഴമില്ലാത്ത ഏരിയകളിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ഷാലോ സോയിലിൽ കൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് റിവറിലും സ്ട്രീംസിലൊക്കെ എത്തും. And when the ground soaks deeper into the soil, it refills underground stores. അല്ലേ, അതായത് ഇത് ഒരുപാട് റൂട്ടഡ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ it will be storing underground water. So in cold climates, precipitation may build up on land as a snow, ice or glaciers. If the temperature rise, this solid snow and ice will melt into the liquid water. അല്ലേ, അതായത് ആദ്യത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഐസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സീസൺ മാറുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സും ഐസൊക്കെ മെൽട്ടായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ലിക്വിഡ് വാട്ടർ. So some of this which soaks into ground or flow into the river or the ocean. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറ്റ്ലാന്റിക്, ആർട്ടിക് ഏരിയസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. സോ അത് കുറേ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആയി തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് റേസ് വരുന്ന കാരണം അവിടുത്തെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഓഷ്യൻ ലെവൽ കൂടി വരികയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. അല്ലേ, അത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓഷ്യൻ ലെവൽ കൂടിക്കഴിയുമ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ, ഈ വാട്ടർ സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരും. റെയിൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറേ ഏരിയയിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ ആരെന്നെയാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കൂടി വരികയാണ്. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസൺസ് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, അതായത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസേജ് കൂടുതൽ കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൂടും. അപ്പോൾ സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് എർത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാവും. സോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 3 years നമുക്കറിയാം ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹെവി റെയിൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 3 days ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹെവി റെയിനിങ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്?
ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈന, യൂറോപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് 2021 തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡഡ് ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓഷൻ ലെവൽ കൂടും. സോ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ഏരിയ കുറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ some of the precipitation will soak into the soil and move through ground until it reaches river or the open water, the large lakes and ocean. So water reaches of the surface of the land may flow directly across the ground into the river, lakes and ocean. This water is called surface runoff. അതായത് ചിലത് സോക്ക് ആവാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകി എവിടെ തന്നെ എത്തും? ഓഷനിലും റിവറിലൊക്കെ എത്തും. അങ്ങനെ അതിന് പറയുന്നതാണ് this water is called what? Surface runoff. When there is lot of surface runoff, the soil can be carried out on the land into the rivers. അല്ല, അപ്പോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സോയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റൂട്ടഡ് ആയി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, so when there is a lot of surface runoff, the soil can be carried off into the rivers, and this can cause them to silted up or blocked. അല്ല, അവിടെ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആവും. ഒരുപാട് സോയിൽ അങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കവിടെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവുക. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല റോക്സും, സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ഒക്കെ ഫോം ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി വാട്ടർ സൈക്കിൾ. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചർ കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് we can see from the oceans and from the plant the evaporation is occurring. From the ocean it is evaporation, from the plants it is transpiration, and then condensation. ഈ condensation എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഫോം ആവും. സോ ഈ condensation എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ആവും. സോ ഡ്യൂ ടു എയർ കറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ falling back to the earth as rain. So our process, it will be sometimes glaciers, sometimes snow, hail or sleet. So our process on a precipitation. So again it is from the stream flow, it is back toward the ocean. Okay, so ഇതൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, ചിലത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്ത അതേ വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ടു യുവർ റെക്കോർഡ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ ഇത് നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ ചിൽഡ്രൻ. താങ്ക് യു.